ലിംഗഭേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ഈ സമീപകാലത്തുണ്ടായ കുട്ടിക്കടത്ത് സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങള് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കുട്ടിക്കടത്ത് സംഭവവുമായി വളരെ അടുത്ത് അതിൽ ഇരകളായവർക്ക് നീതി നേടാൻ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ചെറു സംഘം അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നാണ് ഈ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, പൊതുവെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവം പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു, ഭരണത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രതിഭാസത്തെ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം. അപ്പോൾ ഇതിന് വിപൽഭരണം, അത് ടി ശ്രീകുമാറുമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഹസാർഡസ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു. മലയാളത്തിൽ അതിനെ വിപൽഭരണം എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. അത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, കാരണം ഭരണത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് വെറും ദുർഭരണമല്ല, മറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ന പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കും. ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം 2 ദശകങ്ങളോളം ഗവർണൻസ് എന്ന മാതൃകയിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് ഏതാണ്ട് ആ പരിശ്രമം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി. നേരിട്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഇനി പലപ്പോഴും വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെയും ഗവൺമെന്റ് അല്ല വേണ്ടത്, ഗവർണൻസ് അല്ല വേണ്ടത്, ഗവൺമെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. രണ്ടാമത്, ശരിക്കും ഈ ഭരണം ഒരുതരം വല്ലാത്ത ഹസാഡ് തന്നെ, അതായത് വിപത്ത് തന്നെയായി മാറുന്ന അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ അധികാരി വർഗവും ക്യാപിറ്റലും തമ്മിൽ കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അടുപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്തോറും അത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിപ്പോ കേരളത്തിലും വളരെ നഗ്നമായി തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ശക്തമാകും തോറും ജനങ്ങളും ജനാധിപത്യവും ഒരു ബാധ്യതയും വഴിതടസ്സവുമായി ഈ അധികാരികൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് വിപത്തായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അത് പലയിടത്ത് പലതരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. കേരളയിൽ ചർച്ചയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ കേരളയിൽ ചർച്ചയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജനക്ഷേമ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലടക്കം ഈ വിപൽഭരണം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ വിപൽഭരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ആശ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക, ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു ജോലി. ഇനിയും ഇത് ആദ്യത്തെ ചർച്ചയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ 10 ചർച്ചകളാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, ചർച്ചകളെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെയും 3-ാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച ഇതുപോലെ 8 മണിക്ക് സമയത്തായിരിക്കും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുക. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയിപ്പുകൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ടി ശ്രീകുമാറാണ്. ഞാൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ടി പ്ലീസ് ടേക്ക് ഓവർ. പ്രിയപ്പെട്ട ദീപിക, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ ജോൺ കുര്യൻ, ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷക ആഷ ജോമിസ്, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ആദ്യമായി കേരളത്തിൻ്റെ സമകാലിക സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം എന്നെ കൂടി ഇതിൻ്റെ പങ്കാളിയാക്കിയതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐഡനെ കാണാതായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകപ്പെട്ട സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐഡന്റെ അമ്മ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് 1-2 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് ഞാൻ എഴുതുകയുണ്ടായി. അതിന് കൊടുത്തിരുന്ന ടൈറ്റിൽ സൂക്ഷ്മ ജനാധിപത്യവും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും എന്നായിരുന്നു.
ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായി എനിക്ക് അന്ന് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടത് വ്യക്തികളുടെയോ കുടുംബങ്ങളുടെയോ പ്രശ്നമല്ല ഇതിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, അടിസ്ഥാനപരമായി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്നതായിരുന്നു. അത് വെറുതെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു നിഗമനമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം ഒരു ദത്തു നൽകൽ നടക്കുമ്പോൾ ഭരണകൂട സ്ഥാപനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതിൻ്റെ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംശയത്തിൽ നിന്നാണ് അത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ വേഗം എത്തിച്ചേർന്നത്. കേരളം ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രൂപപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളുടെ ധാരകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ സാമൂഹിക ധാരകളെയും അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നൈതിക മൂല്യങ്ങളെയും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഭീമമായ വിള്ളൽ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ആ നൈതിക മൂല്യങ്ങൾ ഇനി കേരളത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തെ, കേരളത്തിന്റെ സിവിൽ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് ശ്രമങ്ങൾ വ്യാപകമായി നടക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം പറയുന്നതല്ല. കേരളത്തിൽ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ദുരഭിമാന കൊലകൾ, കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ജാതി കൊലകൾ, ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ ഫലമായി നടക്കുന്ന യുവതികളുടെ കൊലപാതകങ്ങളും ആത്മഹത്യകളിലും നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം ചിലർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്പൈറൽ ഓഫ് സൈലൻസ്, അത് പൊതുമണ്ഡലത്തിലായാലും ശരി, സൈബർ മണ്ഡലത്തിലായാലും ശരി, മോബ് ലിഞ്ചിങ്ങിലൂടെയും സൈബർ ലിഞ്ചിങ്ങിലൂടെയും ഒരു സ്പൈറൽ ഓഫ് സൈലൻസ് കൊണ്ടുവരാനും അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എതിരഭിപ്രായങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ശക്തമായിരിക്കുന്നു. ഈ ആൾക്കൂട്ട സമീപനം ശക്തമായിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏതുതരം സമൂഹത്തെയാണോ പിൽക്കാലത്ത് കേരളീയ ജനത നിർമ്മിക്കണമെന്ന്, സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് അതിന്റെ പ്രണേതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, ആ സാമൂഹിക സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് കേരളം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അകന്നു പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നത് കേവലം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുമ്പോഴല്ല, മറിച്ച് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ദീർഘകാലത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളിലൂടെ രൂപം കൊടുത്ത രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ, സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യക്തികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും ഒക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ ഈ സാമൂഹിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിലകൊള്ളും. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്കോ കുടുംബ താല്പര്യങ്ങൾക്കോ കൂട്ടുനിൽക്കുകയല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് സാമൂഹിക താല്പര്യത്തിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ സാമൂഹിക താല്പര്യത്തിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കാൻ പരാജയപ്പെടുകയും വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്കും കുടുംബ താല്പര്യങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ജനാധിപത്യം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ തന്നെ ജനാധിപത്യം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം.
അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും സർക്കാരുകൾ മാറി മാറി അധികാരത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളതും പങ്കാളിത്തം ജനങ്ങളുടെ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതിലും ഉപരി സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും സുതാര്യതയ്ക്കും ഒട്ടും ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. വിപത് ഭരണം എന്ന് യഥാർത്ഥം പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സംവിധാനങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിയമവ്യവസ്ഥ, ഭരണഘടന ഇതെല്ലാം ഭരണകൂടത്തിന്റെ വക്താക്കൾ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ്. അത്തരത്തിലൊരു അട്ടിമറിയിലേക്ക് പോകാതെ കേരളത്തെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് പല മേഖലകളിലായി. അത് പരിസ്ഥിതിയുടെ മേഖലയിലായാലും ശരി, നിയമവാഴ്ചയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, മറ്റു സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, സർവപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമായി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം, ഈ അർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷ്മ തല ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം. ഇത് പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല, ഇത് സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ളതല്ല, മറിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും സുതാര്യതയും ജനാധിപത്യ സംബന്ധിച്ചോളം എത്രയും അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അത് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്കും സങ്കല്പനങ്ങൾക്കും ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര സഹായകമാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ആഷയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാണോ മലയാളത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എന്നതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ എയ്ഡൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, എന്നാലും ഒരു 2-3 നറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് വഴിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ ബോർഡിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഓഡിയൻസ് ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് when these different types of stories are being told, and there is only one reality, that is there is a criminal offense that has happened, but we are trying to divert the attention from the criminal offense to a lot of other things, as my previous speaker has rightly said, to the private lives of people and the private affairs. So at Governance Innovation Labs, we have been working on disinformation since 2017. We started with a public consultation at Trivandrum Press Club. We invited the public, journalists, lawyers and technology people to see what is the current situation of fake news, impact of fake news in Kerala. And we started a public dialogue around the need for addressing the fake news, disinformation, propaganda. All these things have been affecting our democracy in a very bad way, particularly in India. And also we are seeing this across the world. And then we started a policy recommendation document. We released a policy recommendation document. We could not get the government to respond to that. So we in fact went ahead and released a policy draft for both the Legislative Assembly and the Parliament. And we waited for a policy window so that the government will respond to it. And it was during the pandemic, we saw that there was a lot of medical misinformation that was literally costing lives of people in Kerala. And that is when the government actually set up, responded to medical disinformation, evoking the Disaster Act and Disaster Management Act and the Epidemic Disease Act. So that was the only one time when the government really got motivated to respond to this. So there has to be some kind of motivation for the government also to respond to disinformation and propaganda. And the reason why the governments do not respond to this propaganda is because the ruling parties themselves need propaganda to use these same strategies to win elections and keep people engaged, keep people engaged and keep people to support them. So everybody needs propaganda. So nobody is willing to bring, laws and regulations against propaganda.
But in Kerala, we are very vigilant society. So the kind of propaganda tactics, for example, that works in North India do not work here. But we saw what happened in Sabrimala case. There was a lot of propaganda. And even today in our society, we know a lot of people who thinks that it was the LDF government who, compelled women to go to Sabrimala. They completely forget about the Supreme Court verdict and things like that. So propaganda has a huge impact, even in societies like Kerala, very developed, highly civilized, we have the highest development index, highest literacy index. But when we start talking about religion, morality, everything goes for a toss. That's what we have studied in both these cases, in Sabrimala and in Aiden's issues. So political propaganda is very, very dangerous, though it is not as dangerous as we see abroad, or say, for example, in conflict zones where they use boats. We are still not there yet. We are still dealing with humans. We are still reasoning with humans who are ready to reason with us, although there is a huge on the other side. Now, let's go with the first story, Aiden versus state of Kerala. So Aiden was born on 19th October 2020. On his way back home from the hospital, he was kidnapped and given up for adoption without the consent of his parents at a government agency. His parents reported to the police about the child case, and the police refused to take any action or investigate into the case. The kidnapper was an influential politician. So Aiden's parents then approached the political party to get the support from them to get their child back. They did not get any support from the political party. So they decided to go ahead and, report to the higher police authorities, and they did a namesake investigation and found out the child was given up for adoption by this kidnapper at a government institution. So at this point, they were not getting any support from the government institutions to get their child back. The police was not having them, just had this information that the child was given up for adoption. So they started protesting on the streets and protesting in front of the government agency, which gave the child for adoption. And then the media picked up the news. At this point, the public starts responding to this. There's a huge public outcry, and the police files the FIR and the investigation starts. And after almost a year of fighting, these parents, Aiden's parents, get Aiden back. By this time, he was given for adoption to a foster care parents in Andhra Pradesh. So by November 2021, Aiden is back with his parents. File an affair, which is a grave criminal offense from police station. Imagine your child being kidnapped and you're going to the police station and police refusing to take a case, refusing to help you find your child. And then there is this criminal offense of the, institution, CWC, and the Child Welfare Committee, which gave the kid for adoption, knowing that you were the parents of this child and you were actually, trying to reach out to them to get the child. So all these things, the accountability of the police, accountability of the political party, in fact, the ruling political party, that makes the law worse. It is actually the government itself. It's not just the ruling party, it's the government itself colluding with the kidnapping charges. And then giving the child for an illegal adoption from a government agency, which is built to protect the rights of the child. Now, recently, when a 5-year-old was wrongly accused of stealing a mobile phone by the police, she went to the court, and the court actually asked the government to give her, I think it was, I do not really remember the amount. I think it was 5 lakhs or something to the child. And the government argued that they did not, in fact, insult the child. So the government goes to any extent, even at the judiciary, to make sure that they are not with the people, with the citizen, they are in fact against the citizen. This clear message is being given out on a daily basis by Kerala government. Now, we're going to the second narrative. In the first narrative, it's very clear there's a kid who's kidnapped by a kidnapper, and he's just an influential criminal, and the police is refusing to take action. But in the second narrative, as the story unfolds, you're going to be very confused because they kind of bring up a very good calculated propaganda machinery here. Now, the kidnapper is in fact the child's grandfather, and the kidnapping was done to protect his own unwed daughter who had a child with a married man. Now, everything gets complicated. The kidnapper is not just a criminal anymore. He's the grandfather of the child, and then he's trying to protect his unwed daughter.
But now, according to the Indian law, whether you are a child's grandfather, uncle, father, or whoever, your neighbor, you're just a criminal. It is a criminal offense. Now, but just because this narrative unfolds into a very complicated issue for the public, not for people who sees this as a law and order issue, but the public sees this as a family matter. And this narrative that this is a family matter is in fact being repeated by all the propagandists and the official channels of the party to gain support on their side. Now, the text in propaganda, the text analysis is so important. So one of the most important texts that they went around saying was any father would have done the same thing. This was first repeated by Aiden's grandfather himself to the media. And then this was taken up with the official and unofficial channels of the party in the social media. And when there is a very messy issue like that, one of the strategies that political parties use in Kerala is they do not send their official spokesperson for channel discussion. They send independent analysts. So this independent analyst, I think in this case was somebody originally who would go around and say this narrative over and over again and confuse the public. And then finally, if you've seen the recent Malayalam movie, there is this particular actor, Suraj Vanyaramud, who comes around and says a big lie and everybody believes it because he is a person who's and looked upon. So this is the character that comes next. That is Sajicharyan. He's the cultural minister. He comes and repeats the same thing her parents have done, only what everybody will do in the society. Then he goes game and crazy out about his he says like after matching a bond to do the wife of a friend, and I deeply apologize because I have to repeat these texts because what I have to do to understand the propaganda. These were the words said by Sajicharyan, and after that they fall in love with another woman and a child is born in a relationship. The parents' questions imply very, very clear strategy to make sure that the public is fed with too much of misinformation. And the only thing they would do at this point is disengage from this whole issue. And this happened to a lot of us. After the statement came out, a lot of us got confused about the issue. And we really didn't want to get engaged with this issue anymore because we are talking about the father of 2 children who now these children doesn't, that family, we are presenting Anupama as a homebreaker and those children doesn't have a father anymore. So what happens is that we need to clearly look at the counter strategies, counter propaganda strategy that was well played by Anupama. Anupama went out to the media and said that if there are other children, please bring the children, let us see. So that is the most important thing that we learn from this. Whenever the propagandists go with misinformation, we need to respond immediately. Do not give any time delay, immediately, and ask for evidence. And the second thing is that even though she had no hope in the police or the judiciary or anything till that point because nobody was helping her, she went to the police and filed a defamation case. So even when the institutions do not work, we need to reach back to those very institutions which have failed us and force them to act. And once this settled down, when this kind of really backfired, because then we understood that all the propaganda that is being unleashed by the left party is just to protect them and to safeguard people. And then when things started falling apart, we had the CPM district secretary, Anavur Nagappan, who came out and made this very specific statement that the media did not bother to find out the reality behind this controversy because it belongs to a CPM party. I want you to clearly note, because she belonged to a CPM party. If you look at all the propaganda strategy that is unleashed by CPM, this is the term that they use. നമ്മൾ CPM ആയതുകൊണ്ടാ നമ്മളെ മീഡിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ CPM ആയതുകൊണ്ടാ എല്ലാവരും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറയുന്ന നമ്മളും എല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടും അല്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. We are talking about a criminal offense here. But this is a very, very strong set of words that triggers the online troll army, and they get super excited and they overreact to everything when they say they are attacking us because we are CPM party.
So, and then he carefully, this is a very dangerous game. They decided to go ahead anyways. They knew that there was the public support. There was still public support for Anupama. So the only way to cancel the agency of Anupama was to introduce another woman. And that was Ajit's first wife. She gladly came to the all the media discussion, made all the fake allegations about domestic abuse. I say fake allegations because until that point, there was no case registered against Ajit in any police station on domestic abuse. So she went around and started pushing this narrative. And also she vaguely said that she was witness to something, witness to Anupama signing a document, which she said she was willing to give away. She was readily willing to give the child away. But we need to understand that under no circumstances, a parent cannot write sign a notary document and give a child away. That is not possible. So people again were misled by all these narratives, completely ignoring the fact that you just cannot give your child away by writing something in a notary paper. And now people, the online troll army took this up and they started unleashed an online attack against Anupama because they have a good opponent on the other side. But it didn't also last for a long time because Anupama again brought back the narrative to her. So in the third stage, in the second stage, everybody is very confused about the whole thing. But on the third stage, Anupama does a very clever strategy. At this point, she says, forget about Ajit. I am the biological mother of my child. I have the right to my biological child. And she very, very carefully brought the narrative to that very singular core issue. And from that, we just could not deviate from that. I mean, you cannot argue with that point, right? But then again, this is a point where the government agencies went on an all-out war with her, stooped to a very low point and leaked the details of the adoptive parents. Now, we must understand that this is against law, breach of privacy of the adoptive parents. Now, you must remember that there was a report that was brought out to find the institutional failure, which led to this illegal adoption by TV Anupama. The reason why they're not publishing this report is to protect the privacy of Aiden from his own parents. They had no qualms in breaching the privacy of the adoptive parents. Now they are protecting the privacy and protecting the information about Aiden from Aiden's own biological parents. So these are the kind of narratives which does not make any sense to any thinking humans or thinking citizens. They are trying to cover up all the institutional form. So from this final point where Anupama said she's the biological mother of this child, and whether I am unwed or I'm single, it doesn't really matter. You have to give my child back to me. And it is that point that when the ruling party realize that they've lost all the ground here. So they get women to talk about, women from their own party who till that day were talking about feminism, women's rights, start talking and writing about single motherhood, teenage pregnancy, and all these things which are absolutely got nothing to do with it. You had to talk about teenage pregnancy. You had to talk about single motherhood. There were issues. There were real cases when the father Robin, got a teenage girl pregnant, and she was that was teenage pregnancy. That was single motherhood. Nobody talked about single motherhood and teenage pregnancy at that point. So this clever strategy of also making sure that no woman would get involved with this. This is a very clever strategy. Any woman who will support Anupama and Ajit are somehow morally corrupt or somehow not the right kind of woman to be in the society. And for that, they again go to one more step ahead. I mean, step downward, I guess. They have a picture of KK Rama, an elected representative, and Anupama. They use the most obscene language and unleash an online abuse against both these women through an unofficial fan page of politician from the left party, and he does not file a police complaint against it. He instead comes and says he is not in no way associated with this page. He does not file a police complaint, and that really revealed the kind of any genuine concern he had on these women's issues. So all these propaganda strategy that the left used fell apart because they never thought they would have an opponent like Anupama on the other side, because she in fact was
trained to do this. She came from she was the DYFI leader in her college. She knew how these online propaganda works. So in fact, at one point, she even called out all these online bullies and told them that they know exactly how you're fed with this data, how you are fed with communication, and I'm not going to be affected by it. So this is one lesson that we have to learn on how to counter propaganda when we are trying to bring the attention back to the core issues. But even then, the public, they get all excited about the private lives of Anubama, private lives of Ajit, but at no point we did see, only among a very few people who were questioning about the real issues. Where as the facts, what are the facts? The facts were that Aiden was kidnapped and there should be legal action against the kidnapper. To the police failing to file the FIR. Can you imagine your kid being kidnapped and the police refusing to file an FIR? Nobody was agitated about it. CWC giving up Aiden for adoption without the consent of parents. The gender of Aiden wrongly registered in government agencies. And the father of the child wrongly registered in the hospital in the birth certificate. The newspaper ad given by the CWC carried the wrong gender of the child, so that this is a exercise that is conducted to ensure that if there is a claim for a missing child, they could identify this, identify the child by looking at the ad. So this is a grave mistake. And previously, when this mistake was I think this had happened before in Kerala, and the CWC chairman had to resign in that case. So here there is accountability. He's not questioned on these grounds. He's scot-free. He's scot-free. He's not even facing the media. He's not taking any questions from anybody. His Facebook page is inactive. So he is being protected, deliberately protected by the political party, and then presenting another child to the parents and resulting in a wrong DNA report. Now, this gets worse. Now, the legally fit for adoption certificate, when the valid claim from the parents existed, and then they tampered, according to the reports of RTV Anubama, which as parts of it came out through Asian, they tampered the visitor record of CWC to make it look like these parents have never visited the CWC asking for their child. And then the CCTV from the CWC was missing. Now, CCTV footage missing is a very common phenomenon now we're seeing across Kerala. Any crime happens and suddenly, otherwise they will have 100 or 200 CCTV installed, but when a crime happens, none of these CCTV works. We have seen this in the infamous case of the IS officer who killed the journalist. Now, the breach of privacy of the adoptive parents leaking the details to CWC, details by CWC to media. Now, why? That is a very calculative move by CWC to have an online targeted attack against Anubama to establish that she's unfit to be a mother. But this mother, who's an adoptive mother, who have got adjusted with the kid and who started loving this kid, has more rights over Aiden than Anubama. And that narrative also was responded with the right to biological right, the right of the child to be its biological mother. And then they the government till this point was not responding to all these things. It was only Sajicharyan. But then at one point, Veena George, the public discourse was getting stronger, and people were calling out the fall of institutions and the criminal offenses and how they're not being accountable. At one point, Veena George at the Legislative Assembly, again like Sajicharyan, because we trust her, she gets up and tells that all the legal procedures were followed while Aiden was given for adoption. Now, we must remember that this was brought out by an article written by Harida John in News Minute, thanks to independent journalism. One of the ways in which we can still hold these independent institutions, the institutions accountable is through independent journalism. We still have it in Kerala. So in her article, she clearly brought out these evidences of the communication between the CWC employees and Anubama, where she had sent all these, her petitions, screenshots of petitions. So it was very clear that the adoption process started while there was a valid claim from the parents, and CWC know there was a valid claim for the parents. And then
things got a little murkier when the court said that the license was expired. This is the only point when the government started taking serious or started taking started all this. It is only at that point Shiju Khan came out and said, no, we have license. Now, we started a campaign asking them, it's just a piece of paper. Why don't you just show that piece of paper? Now, as a policy think tank, it is sometimes very difficult for us to get engaged in activism, but then we cross the line and try to be active in these kind of initiatives because we want to accelerate the pace at which the change happens and also don't want to miss the window, policy window opportunity. Now, this window is very important because after Aiden back, what I've noticed is that this interest in the case has died. It's only a few of us interested to go back and look into the accountability of institutions, which was the only problem that we all found from day one. Of course, it is a family issue, but beyond that, what is most concerned for all of us is the accountability of the institution, because it is not just a matter of one child. All these abandoned child goes to these institutions and they should have some kind of system and processing. One of the disturbing information we got was after we received Aiden, we found out that he did not even get vaccination. Now, how difficult is it to get the mandatory vaccination in a place like Kerala? So what are the other kind of violations of rights happening in this institute? Who is monitoring these institutions? So we need to bring that into a dialogue and have to make these institutions accountable. And also, there was a lot of defamation against Anubama, and that is also a criminal offense. And not publishing the inquiry report by TV Anubama. We all know TV Anubama. She played a very important role in ensuring that Thomas Tandy had to resign. So she is not some officer who's going to bust to the government. She's going to. She must have really brought out all the institutional failure. So it is the right of our as our citizens to access those reports and make the government take corrective measures. And also, we found that elected representatives knowingly deceiving the public in legislative assembly. This calls somebody in the opposition calls for this breach of privilege motion because all the evidence are against the words spoken by Veena Joshi. Now we see propaganda strategy goes beyond fact. Journalist also puts the journalist in a very difficult position to call her when she does something like this. So it is again corrective measure, because when the license issue came up, they did not publish the license document in any official channels. What happened? I went to court and requested the copy of the license, and they got a copy of the license that was expired, which again proved the point. Now, there is a provision for this new license, which has been renewed by this government. The document which we got from the court, license, whose validity matches with an adoption agency of Kollam. Now, a lot of journalists know is going to be extinct. And this is a very serious problem. And why all this was happening, the government hosted a media summit and invited all the media to the summit for panel discussions. And they threw a huge party. And now nobody is reporting about this. So we are looking at various other avenues to bring this failure of institutions back to the conversation, back to the public discourse. And I think we are still working from JI Labs that who actually work the law finding committee. The media again takes it up. Then we can go to the judiciary and also look at other avenues of getting one of the most important strategy
strategies that brought the attention of this matter of academicians across the world, and they started writing letters. And when people started responding to this, like for Saji Cherian and for Veena George, you know, on the other side, we started putting academicians on that side and told them that, see, whatever you are saying, it's wrong. The accountability of it. So this narrative was pushed by a number of or they were working on Kerala. So we got that counter narrative, which was very strong. So that really worked. Yeah. And also international media picked up. I was in it is nothing more than that, and it is a grave offense, and citizens must hold the people responsible. Now, how do you respond to this? You know, a lot of lessons we have learned here from countering propaganda. Sometimes we fall for propaganda. See, that's what happened in Sabrimala. There wasn't a good all the counter propaganda strategy failed. The Vanida Madil failed. Everything failed. In fact, we cannot say that, you know, if a woman wants to go to Sabrimala, she can walk into Sabrimala. We are seeing what is happening to Bindu Ambani now. This government promised full security to whoever would go to Sabrimala, and every day Bindu Ambani is being attacked and in public spaces, and she's being denied any kind of protection. So the counter strategy of this government, led by the LDF, failed in that front in Sabrimala. But in this case, all their counter strategies to attack Anubama and to help these, political appointees like Shiju Khan are failing miserably. But yet we have not succeeded, because we are not yet in a position where we are seeing actions being taken against these men. So with the fact-finding committee, I am hoping that we'll bring more information. It is very important. You see, it kind of emotionally evokes and excites the public to talk about Anubama and Ajit and Nazia and their personal affairs. But that kind of same emotional excitement we do not get from talking about, let's make CWC accountable. Let's make sure that these kids get vaccinated. Let's make sure that the credibility of the adoption procedure is in place. Let's fight for it. Nobody gets excited about it. Last day I was watching the movie Don't Look Up. I hope most of you would have seen that. It's the same scenario. Nobody wants to be bothered about the core issue here. They just want to get excited about people's personal, matters and want to drive a discourse around it. We need to make sure that the public is driven back to the core issues. How do we excite the public about these core issues? How do we make the narratives about the core issues of bringing accountability to these institutions? JD, netra samayam kuda undu? You can go ahead. Yeah. Go ahead. So now we cannot, approach propaganda with the regulation, because we have tried it with disinformation. And, it's stifling with this free speech. There's always a conflict of interest with the free press and legal free speech. Now, again, one person's propaganda might not be the same thing as the other person. So when we say that Veena George has been a part of a propaganda, but we are telling you, but look at independent journalists like, Hazardous John, who's telling the truth. So this again, who decides who's truth and who decides who's false is again going to be a confusing conversation. But then we have to look at it as it's not about person X or Y. What makes them credible? Now you look at X, they are an independent media firm, so they are funded by the readers, so they have no incentive to misguide you. But a person who is put into a position of power as a minister by a political party has the responsibility to please the party to stay in power. So these are the kind of, we need to look at the parameters. We need to look beyond individuals and look at the parameters which would help us identify the propaganda
And then we have to, when, for example, when WhatsApp was a medium to spread propaganda, there was a law which is brought in India to limit the number of forwards to 10 people. Then they will always find ways around in which they can counter these kind of measures. They just increase the number of people who would push the propaganda forward. So these are the kind of challenges that we have when we try to counter propaganda. We need to understand propaganda. We have to counter the propaganda immediately. Any time delay in responding to propaganda will only reinforce this ideas pushed by propagandists. It becomes very difficult for us to debunk it. So the timely response is important, and we should make sure that the timely response based on facts is pushed forward in not just in our echo chambers. We should be able to go to their echo chambers and have that conversation. Fortunately, in Kerala, that is still possible. We are able to have dialogues with people who disagree with us, and we need to, as a part of this initiative, we need to bring establish that kind of citizen assemblies where people with different viewpoints come together and discuss things based on facts. But these discussions should be orchestrated in ways in which, where we would agree on certain norms on these are the kinds of topics that we are going to talk about, but these are also these are the responses, and these are going to be the counter responses, and we are going to stick to facts and reasoning in these citizen assemblies. And we have to, it's 2024, it's not that far away, and this is not unfortunately, this is not the fight that we should be fighting. And as the right-wing political parties are gaining a lot of power in India, and we all know that India as we know it is going to end if the BJP comes to power in 2024. But at the same time, this is also something that we cannot ignore, where we are completely confused about what are we going to replace it with. If there is one lesson that we learned from Arab Spring is it's easy to overthrow an authoritarian regime. What are we going to replace it with? What we are fighting against, what we are fighting for is as important as what we are fighting against. And to have that courage and to bring those new models of governance, I sincerely hope initiatives like this will bring minds and people together to build a more democratic society. Thank you. ദേവിക, അതിന് മലയാളം ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല, ആർക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ചുരുക്കം ആവശ്യമുണ്ടോ എങ്കിൽ പറയാം. അല്ലാതെ മലയാളത്തിലെ ഒരു ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുരുക്കം നേരത്തെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ആരും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ഇൻടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഡിസ്കഷൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കാം. ഞാനൊരു ചോദിച്ചോട്ടെ? എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ can I start by yes of course you can set the ball rolling. Yeah, sure. എനിക്കൊരു ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്. ബിക്കോസ് see what are the implications of this for democracy in general, അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും സാധാരണഗതിയിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലക്ഷൻ, പാർട്ടികള്, എലക്ഷൻ, രാഷ്ട്രീയം, ഇതൊക്കെയാണ് ജനാധിപത്യം. ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യത്തിന് എലക്ഷൻ നടക്കുന്നിടത്തോളം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ എലക്ഷനുകൾ മാത്രമാണ്. അതോ ഇപ്പോ ഈ കേരളത്തിലെ ജനക്ഷേമ വ്യവസ്ഥ, ഇപ്പം ആശ പറഞ്ഞ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസീസ് മുഴുവനും തന്നെ നമ്മുടെ വെൽഫെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വെൽഫെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗം ഇത്തരം ഈ രീതിയിൽ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിനെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട്. കാരണം വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഐ വാസ് വണ്ടറിങ്, ഐ മീൻ മേ ബി യു വുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്.
നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ആർക്കാണ്? I mean, child protection system Kerala, I think, is meant for the poorest of the poor. You know, Kerala is not that way. Poverty is not a major issue anymore. Kerala, poverty is considerably reduced. But so, you know, it's people in this kind of a situation where, like, most people have some means. അതിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അത്രയും സോഷ്യലി ഇക്കണോമിക്കലി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണിത്. So what is really the implication for democracy when a system that's meant to serve the most disadvantaged people gets used to secure whatever, you know, honor or whatever of some, powerful people? നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ അതല്ലേ കണ്ടത്, ഒരു കുട്ടിയെ കടത്താൻ ഒരു ലോക്കൽ നേതാവിന്റെ എന്തോ ഓണർ, അയാളുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് ദുരഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് യു, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്? ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാത്രമല്ലല്ലോ ദേവിക കാണുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ, പർട്ടിക്കുലർലി പോലീസ് ഫോഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നെപ്പോട്ടിസം കൊണ്ടുവന്ന, ഇപ്പം ഷിജു ഖാനെ ഏത് വില കൊടുത്തും നമ്മൾ ഷിജു ഖാനെ അവിടെ നിർത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതിനൊന്നും നമുക്ക് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് പബ്ലിക് പ്രഷർ, നമ്മൾ എത്രമാത്രം പബ്ലിക് പ്രഷർ കൊടുത്താലാണ് ഇവര് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ ഇവരെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുന്നത്? നമ്മള് ഇനി കോടതിയിൽ പോയി ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോകണം. എന്ത് തരം മെസ്സേജാ തരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും. അവിടെയാണ് അവർ വിജയിക്കുന്നത്. അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ ഈസി പ്രോസസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹൂ വുഡ് ഫൈറ്റ് ദിസ്. And by making it difficult for people who would fight this, they are sending a clear message that it is going to be a waste of time. You should give this up. And that is the clear message they have done here too, by saying that now ideally what are we going to do? We are going to spend so much of time and energy to get this report out, like Justice Hema Commission report. See, they are going to, this commission report came out 2 years ago. All this time they're keeping it safe in their department. They're not going to take an action. So they know that, and they clearly know that these women will not go out on the streets and protest. So that is one thing I learned from Anupama's case. You know, you have to be in protest. You have to fight it till you gain your, end result. But that I don't think that is the message the government should give us. If your kid is kidnapped, this is not what a mother should go through. And they are not getting the kind of public outcry, and they know that. And they know that with Justice Hema Commission report, they will not see a street protest. So as long as there is no street protest, as long as their power positions are challenged, this is not going to happen. അപ്പൊ നമ്മൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കൂടുതൽ കോടതിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ഒപ്പോസിഷനെ കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിപ്പിക്കുക, മീഡിയയിൽ നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് ലൈവാക്കി വെക്കുക. അതൊക്കെ എന്തൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു പരിധിക്ക് പകർന്നു വെക്കുന്നത്? ഇത് തന്നെ ഇത്രയും ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം ബിക്കോസ് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരികയല്ലേ. നമ്മൾ എങ്ങനെ മീഡിയയുടെ ടൈം വാങ്ങുന്നത്? ഞാൻ പക്ഷെ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പൊതുവെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ, ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ ആണെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാല്, ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ പെർവേർട്ട് ചെയ്താൽ ജനാധിപത്യത്തിന് അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. That's what I'm asking you. Sure, that is clearly what we saw after. എല്ലാ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു 10 വർഷമായി നമ്മൾ ഈ അറബ് സ്പ്രിംഗ് വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും ആർക്കും ഒരു ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. And one of the clear findings of that was these authoritarian rulers made sure that when they get ousted, these countries will never have an opportunity to have a democracy because there is no institutions at all in the first place. Exactly. That's what I'm asking. Yes. Now we are moving towards that stage where we will not be left with any institutions that will protect the rights of the citizens. These rulers will ensure that there is no institutions, and then in the end there will be no democracy, and people are not seeing it through even when there are clear evidences in front of us.
I think there are a couple of questions in the chat box that probably Asha can respond to. One is from Praveen and then another is from somebody. Do you want me to read out those questions or would you be able to take a look at them in the chat box? I think your voice is muted if you are speaking. Muted, yeah. Maybe I think she is. ആശ മ്യൂട്ട് ആണല്ലോ. ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേ. പ്രവീൺ, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലൈസൻസിന്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾ സർക്കാർ ലൈസൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സർക്കാരിനോട് വളരെ ഇത് ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ്, നിങ്ങൾ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ലൈസൻസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഒരു ജനാധിപത്യമാണ്, ഒരു കുട്ടികളുടെ അഡോപ്ഷൻ ഏജൻസിയുടെ ലൈസൻസ് ആണ്. നമ്മളൊരു RTA ഒക്കെ ചെല്ലുന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉടനെ എടുത്തു തരും. അങ്ങനെയല്ല പ്രവീൺ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ RTA കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ പറയുന്ന നിസാര കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് തരത്തില്ല. പല RTയുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അതിനൊന്നും സർക്കാർ മതിയായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ഈ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത? അനുപമയെ കൊണ്ട് കോടതിയിൽ അത് ചോദിപ്പിച്ചു. അനുപമയ്ക്ക് അതിന് റൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അനുപമയുടെ കുട്ടിയുടെ അഡോപ്ഷൻ കൊടുത്ത ഏജൻസി ആണല്ലോ അത് കൊടുത്ത്. അപ്പൊ ആ ലൈസൻസ്, അനുപമയ്ക്ക് കിട്ടിയ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പയർഡ് ലൈസൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമ്മളൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോട്ടിടുമ്പോ ഈ ഓൺലൈൻ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ടീംസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെവിടെ ഒരു ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് പറയും ഇതാ കിടക്കുന്നു ലൈസൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനും ഉത്തരം പറയണം. നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ലൈസൻസ് കിട്ടണമല്ലോ. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന റീസൺഡ് റാഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന് പോലും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഇവര്. ഈ പ്രൊപ്പഗാൻഡിസ്റ്റിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു തന്ത്രം അത്. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് RTA കൊടുക്കുന്നില്ല? നിങ്ങൾ RTA കൊടുത്താൽ കിട്ടും. അപ്പൊ RTA കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പത്രവാർത്ത വരുമ്പോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചവരെ ഒന്നും പിന്നെ ആ ഏരിയയിൽ കാണത്തില്ല. സോ ദിസ് ഡയലോഗ്, അതായത് നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. അതിലിട്ട് നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുക. അതായത് RTA കൊടുത്ത് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ they will fight with us with a lot of counter strategies, and then when the RTA കിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കൗണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞ്, ഈ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞ് ആരെയും പിന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് കാണത്തില്ല. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഇത് കൂടാതെ ഈ ലൈസൻസ് കൂടാതെ ഈ RTA, അപ്പൊ RTA ആണ് ഒരു മാർഗം നമുക്ക് കിട്ടാൻ. അപ്പൊ RTA എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ അങ്ങനെ വളരെ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളത് എഫക്റ്റീവ്ലി. പിന്നെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പ്രവീൺ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ചൈൽഡ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് കേസാണ്. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ചൈൽഡ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് കേസിനെ കുറിച്ചാണോ? CWCയുടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണോ? ഷിജുഖാൻ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു, അല്ലെ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയി, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണോ ഡിസ്കഷൻ വന്നത്? ഇതിനകത്തൊരു ക്രിമിനൽ സംഘം ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ലല്ലോ കഥകളും മീഡിയയിലും ഒന്നും ഇൻഫർമേഷൻ ചെയ്തത്. ഇൻഫർമേഷൻ ഫുൾ അജിത്ത്, അനുപമ, നസിയ, ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഇമോഷൻസിനെ ഇവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറീസ് അവര് പ്രോപ്പഗാൻഡിസ്റ്റ് അവര് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് ഈ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത പേരൻസിന്റെ ഒക്കെ വിഷ്വൽസ് ലൈവ് TV വന്ന് അവരെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകളിലോട്ട്, ഒരു അഡോപ്റ്റഡ് അമ്മയുടെ വേദന, അല്ലെ CWCയിലെ എംപ്ലോയി കുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ആ അമ്മയുടെ വേദന. ഏതമ്മ? CWCയിലെ എംപ്ലോയിയുടെ അമ്മയോ? അപ്പൊ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ സ്പേസ്, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസ്യൂം, ആൻഡ് ദേ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദീസ് കോർ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇസ് നെവർ ഡിസ്കസ്ഡ്, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ദേ പുഷ് ഓൾ ദിസ് ഇമോഷണൽ മെലോഡ്രാമ, ആൻഡ് ദെൻ പീപ്പിൾ വർക്ക് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്സ് ആർ അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ they will start writing about single motherhood, they'll start about teenage motherhood, and then we who are fighting to get accountability institution have to go to their echo chambers and tell them that no, this is not about teenage pregnancy, this is not about പറയുന്ന മനസ്സിലായോ? They design how these conversations happen. So it has nothing to do with information, it is about manipulating people. Asha, myself, Dr. Sabu. Praveen, am I clear? സംശയം ഉണ്ടോ ഇനി അതിനകത്ത്? Sabu Thomas, hi sir, I feel about the issues more or less about the evolution of a political. വളരെ correct ആണ് sir. കാരണം this recently I read about how the Russian government is suppressing independent journalism and all.
And then how a society, majority of the people doesn't want to fight it, because after a long time they are having a good life. ഒരു ജോലി ഉണ്ട്, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം, അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. So they don't want to compromise it, fighting against the government. There is a huge price that you pay for fighting against the crimes of the government. You will be penalized. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ശക്തമായ, അതായത് ഗവൺമെന്റിനെ അഗേൻസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നവർ, നമ്മൾ UP വരെ, മോദി ഗവൺമെന്റ് വരെ ഒന്നും പോകണ്ട, നമുക്ക് അലനൻ താഹയുടെ കാര്യം അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഭീഷണി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. 2 ലോ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ UAP ചുമത്തി കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് അവർ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടു. എന്തുമാത്രം ഫിയർ ആയിരിക്കും ആൾക്കാരിൽ ഇൻസ്റ്റൽ ചെയ്യുന്നത്. ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം ബീങ് പൊളിറ്റിക്കൽ. കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ അപൊളിറ്റിക്കൽ ആകും. പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഫെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവരും പിന്നീട് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ എന്റെ മാത്രം ജീവിതം, എന്റെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നന്നായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആവുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സാഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. And when you get involved, it is emotionally traumatizing, physically traumatizing, financially it cost a lot to be political in India today. But I really wish we had the luxury to be apolitical. One of the other aspects could be adding to list of propaganda is COVID-19 and victimization of marine coastal villages. നമ്മളത് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ പ്രൊപ്പഗാണ്ട. കാരണം ഈ പോളിസി വെന്റോ വേണമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈഡന്റെ വിഷയത്തിലായിരിക്കില്ല, ഇതിനെയും കാട്ടി ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ CWCയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാകും. ഈഡന്റെ വിഷയം നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തെറ്റാണ്, സോറി, ഇറ്റ്സ് എൻ പോളിസി വിൻഡോ ഫോർ us to make sure that there are some monitoring systems in place so we can make these institutions accountable. കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യാജ ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി വന്ന ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലല്ലോ. വ്യാജ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് ഈ ഹേറ്റ് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അവസ്ഥ, ഈ ബിഷപ്പ് ഹേറ്റ് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ, നമുക്ക് 153A ചുമത്തേങ്ങ് പിടിച്ച് ജയിലിടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. കാരണം വിശ്വാസികളുണ്ടല്ലോ, ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ലോ എല്ലാവർക്കും പലതാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ 153A പിന്നീട് വളരെ അധികം ആൾക്കാർ കോടതിയിലൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് ഇടുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രൊപ്പഗാണ്ടയും ഹേറ്റ് സ്പീച്ചും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിഷപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് ആക്ഷൻ എടുത്തത്. കാരണം അല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രൊപ്പഗാണ്ട റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സ്പീച്ച് ആക്ടിവിസ്റ്റ് വളരെ ശക്തമായി അതിനെ എതിർക്കാറുണ്ട്. അത് റൈറ്റ്ഫുള്ളിയും ആണ് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഗ്രേ ഏരിയ ടു control propaganda. The only thing is we have to be vigilant, we have to respond, counter narrative based on facts. പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് പറയുക, അത് അവരെ കൊച്ചു മെമ്പറിൽ പറയാം. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ സിംഗിൾ മദർഹുഡ് അല്ലെ ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി എഴുതുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം അവർക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ റോബിൻ ബിഷപ്പ് എന്റെ കേസിൽ അവർ പറയത്തില്ലേ, അവരതൊന്നും പറയത്തില്ല. അവരിത് എടുത്തിടുന്നത് നമ്മുടെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശരിയായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചർച്ച വ്യതിചലിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. Parties is able to ensure that blind support horrors members of such heinous crimes is what is happening in areas. How parties like CPIM is able to ensure the blind support of its members. അതിനകത്തൊരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ കേരളത്തിൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഡെമോക്രസിയിൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസും BJPയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല. അപ്പോ ഈ ബ്ലൈൻഡ്ലി വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പില് കോൺഗ്രസോ BJPയോ വളരുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഭയമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഞാൻ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളോട് പറയാം.
അതായത് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി റൂളിംഗ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴാണ് 118A കൊണ്ടുവന്നത്. വളരെ ഡ്രാക്കോണിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ്. അതിൽ എതിർത്തത് ആരും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഈ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ബ്ലൈൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഇത് ചെയ്തില്ല. ബട്ട് മെനി ഓഫ് us who believed in communist party, we came out and openly protested against it. And in that space I saw that there are people who have genuine interest for democracy rather than the support for party. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത അരവിന്ദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ്. അദ്ദേഹം ടെക്നോളജി പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബ്ലൈൻഡ് ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞു, നോക്കൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷെ അവർക്കൊരിക്കലും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നും ധൈര്യമില്ല. കാരണം അവരെ ഓൺലൈൻ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഷിജു ഖാൻ ഇത്രയും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹീസ് മേഡ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഇല്ല. ജയചന്ദ്രൻ ഒരു കുട്ടിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത കേസിലാണ്, അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോയോ? ഇല്ല. അപ്പോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അതായത് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ നേടണമെങ്കിൽ പോലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇത് വിശ്വസിക്കും, ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ഇതൊന്നും ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നാളെ അവർക്ക് ഷിജു ഖാനെ പോലെ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, LDF എത്ര സ്ത്രീകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇത്രയും ഹീനമായ ഒരു ക്രൈം ഉണ്ടായിട്ട് LDF പാർട്ടി പൊസിഷൻസ് ഉള്ള എത്ര പേര് സംസാരിച്ചു? ആരും സംസാരിച്ചില്ല. അവർക്കറിയത്തില്ല ഇത് തെറ്റാണ്. ഇല്ല, അവർക്കറിയാം തെറ്റാണ്. അവരിതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് നാളെ വിമൻസ് കമ്മീഷനിൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്, മനുഷ്യർക്ക് ഓരോ ഇഷ്യൂസ് കാണും. എനിക്കറിയാവുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, അവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ക്രിമിനൽ കേസസ് കാണും. ക്രിമിനൽ കേസസ് കാണുമ്പോൾ അവർ മിണ്ടത്തില്ല. അപ്പം ബ്ലൈൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, അവർക്ക് അത് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും. നാളെ ഒരു ഷിജു ഖാനൊക്കെ ആയി, ഈ ഷിജു ഖാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല സാലറിയുള്ള പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റീസിന് കിട്ടുന്നത്. You don't want to give up on all that stuff. How United Nations Convention was useful in Aiden's case since India is one of the signatories. Okay, so my legal fellow at GI Labs is working on that to see how we can bring the attention of United Nations Convention of Rights of Child and also the human rights organization to bring their attention to this. Very rarely they look into matters like this, because we have to prove to those organizations that we have done everything we can do in Kerala, in India, and we have our means exhausted ആയെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ബുർഖ ധരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാൻഡേറ്ററി ബുർഖ ധരിക്കണമെന്ന് ഫ്രാൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു അത് വയലേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വരെ ഇഷ്യൂസിൽ അവർ കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇപ്പൊ മൈനോറിറ്റി ആണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന്, അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കുറച്ച് ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും മൂവ്മെന്റ്സും എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എനിക്കിതൊന്നും ഓണസ്റ്റ്ലി ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നുമില്ല. JD ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നിരന്തരം ഈ ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൊണ്ട് കത്തെഴുതിപ്പിക്കുന്നു. ഷീ ഡസന്റ് ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് പിന്നെ ഉഷ ചേച്ചി ആൻഡ് as a mother I thought that it's just bad, it's just wrong. As a society we are doing this to another child, and all these mothers I know, they just looked away saying that you know this is not a good case that we should interfere in. ഇത് ഒരാളുടെ ഭർത്താവാണ്, അതിനകത്ത് കുട്ടിയുണ്ടായി. We are not talking about that. We are talking about protecting the rights of a child. How difficult is it for any human being to understand that? Upon this ways in which this strategy works and alienates people to the extent that you would look away from the basic human rights violation of a child. അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആകരുത്. So you asked me, it's a minority. So JD has inspired me to come to this. Usha Chichi has inspired me to come to this. I'm very scared to do speeches. I'm very, very scared to do all these things. But it is not about our personal limitations. Or it is not about us. It is not about us. It's about the cause. There will be a lot of other people. I'm thinking that, oh my God, she did such a bad presentation. I'm going to do much better than this. And I want those people to come up and
do their work. And I think that is at least adilum cheyan pattanam. And then people would look at this, I can do much better things than this. If this is what she's going to do, I want people to come up and do that. So don't worry about being minority. It's always been minority who does this. We citizens are made of beneficiaries even of democracy. Is this not what we need to be cautious of? Yeah, we have to be cautious about that. We have to be very cautious about that. But we also have to be made sure that, we are not just people who take benefits from what the society has to, or the democracy has to offer. We have to be active citizens, which means that we have to not just election vote kazhinju alla. Being a citizen is an everyday job to make sure that you're holding the institutions accountable and things like that. For example, some of us as fortunate and privileged so that we have spare time. Say, for example, what I think is I don't have to worry about food on my table and the roof over my head, right? That itself is good enough for me to make sure that whatever education I have had or whatever time I have had will be invested to making sure that we are going to live in a society that works for all of us. Now, adine oru egalitarian reason now, it makes perfect sense, right? It should also be, if that is not inspiring you, there should be selfish reasons. Like, if the society doesn't work well, if the say, for example, police ningada kochine kalayadayitte police station poi FIR edutile, is that the society that you want to live in? So that should be at least you should have the basic selfish motive to work for the betterment of the democracy. I think atre ullu questions. I think a couple of people have raised their hands, so maybe they can also join in. Yeah. Darshana was there. I have seen her raising her hand. Darshana, would you like to? Yeah, thank you. Thanks for a wonderful presentation. So my question is regarding the crisis narrative that you were actually mapping out for us. And how much do you think for policy level intervention, this idea of emergency and immediacy matters? Because it's also about keeping the topic alive, like you said, and the rebuttal strategies one has to use to be heard. Like, you have to have this conversation going on at the same time, bring in other topics that might have completely, been blindsided, that we have been blindsided by, that were not being discussed in the larger media discourses. So just wondering about if this was something that, your innovation labs, the GI labs were interested in actually working with, to see whether the idea of crisis narrative can be used to basically push for larger discourses, things that were left out of the dominant narratives. Yeah. We've been working on that, and we would like to really work with you if you are doing something on the same topic, because we see that in policy, only crisis gets the attention of the government. And then how crisis is presented is also putting us in a very big dilemma. Say, for example, our media fellow, Shahina, she brought out a brilliant story about the fall of institutions at another level, where we were talking about the shutting down of 14 Nirbhaya homes, which were built to rehabilitate the victims of sexual abuse, minor children. Okay, the government decided to shut this down, and there was absolutely no public discourse about it. And on the other side, the government is going on doing public PR stunts about stopping domestic violence and things like that. But then you need to understand, at some stage these women will have to call a facility, and you have to take them from their point of violence to a place where they can be rehabilitated. So we are bringing out this very important story about about shutting these facilities. So it is a crisis, but then the government is not responding. There is no public discourse around it. And then now one of the actors told me there is a very strong video footage of how people are treated in this homes. And I know, as a person who's working on policy, that this is the moment the video is out, there is going to be response. Like, if you have noticed the child who went to the High Court for wrongly accusing her for the stealing of the mobile phone, there was a mobile phone. So the visual was the only reason because of which
this, they were able to take this to the court. So we are looking at crisis windows. We are also looking at how to present the crisis. Visual crisis is, if you look at the George Floyd case again, the crisis, not just crisis doesn't evoke people. You're saying that, all these minor kids are going to have no place to go. No, public is not going to be evoked. But you have a visual, this particular visual, she narrated to me how this girl was hurting herself because she was raped. She would just, drag her head on the floor. And there's blood coming out every evening because she can't stand the evenings. When the light goes out, she goes through a mental trauma. Now I am putting the story as a text. There is no crisis, my dear friend. There is no crisis. I know the moment I put the video, there is crisis, but is it ethically right to put that video out there? And you feel so hopeless and helpless that how do you present crisis to people? People don't get crisis unless there is a visual circus. They don't understand crisis. Even in this Aiden's issue, as I was talking, what excited people was about the personal lives of people. They were never excited. The public is never excited about or triggered about the lack of institutional accountability. Yeah, that's a very sad state. But if you're working on something related to crisis, having an impact on policy making, I would really love to work with you. Thank you. Devika, nammal wind up here. So before that, there is one more question on the Facebook. Yeah, so nammal live stream cheyirunnu. So adinte thaazhe Arjun had asked a question. So can I read it out? Yeah. Okay. Yes, Okay. please. So in Kerala, the xenophobic rhetoric is gaining ground and propaganda against the migrant laborers. Does Sasha ma'am and team addressing that issue also to counter that? So that's the question. So, yeah. Migrants against Kerala propaganda work. We have noticed that is a very sensitive and very hot topic in BJP WhatsApp groups. They are finding takers for it. Migrants are coming and destroying our lands. Bangladeshis under other resonate trigger. But I think xenophobic dialogues and against, I am seeing a lot of counter narratives coming up in Clubhouse. There are a lot of people who are talking against it. A prominent journalists are talking against it. So see, Keralathinte oru guna adana. Nammal korchu vere undengilum aa korchu verengelum idine kurichokka parayenda sthalathu echo chambers il poi parayum. Adippo nammal ivide irikkunnathu enikku thonu oru 90% ആൾക്കാർ we agree on whatever we are talking on, right? But it is not enough. പ്രൊപ്പഗാണ്ടനെ നമ്മൾ ഡീബങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പഗാണ്ട പറയുന്ന അവരുടെ എക്കോ ചേമ്പേഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡയലോഗ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യണം. അത് വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം കേരളത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യൽ നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ മൈഗ്രൻസിന്റെ അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചിന് അഗൻസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ക്രൈംസ് അഗൻസ്റ്റ് വിമൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തത് ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചിന് അഗൻസ്റ്റ്, അതായത് നിങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ID ഫ്രഷിന് അഗൻസ്റ്റ് ഇവരൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. ID ഫ്രഷ് മാവിനകത്ത് എന്തോ ചേർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കള്ളപ്രചരണം. സോ അത് നമ്മൾ ചർച്ച കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മൾ സിറ്റിസൺസ് മാത്രമല്ല, ഈ ബിസിനസ് ആൾക്കാരും വളരെ നേരത്തെ ഒരു അപ്പൊളിറ്റിക്കൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ, സിറ്റിസൺസ് അപ്പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ്, സിറ്റിസനെക്കാട്ടി അപ്പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ്, സിറ്റിസൺസിനെക്കാട്ടി റിസോഴ്സസ് ഉള്ള ഈ ബിസിനസ്സസ് ഒക്കെ അപ്പൊളിറ്റിക്കൽ ആവുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് ദ മെസ്സേജ് സ്ട്രേറ്റ് ഔട്ട് ടു ദ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ അതർവൈസ് സ്റ്റേയിങ് അവേ. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് എ വെരി ക്ലിയർ മെസ്സേജ് that these are all issues that is coming to you very soon. If it has come to ID Fresh, it is definitely going to come to another person who's running a startup whose founder is going to be a Muslim. That is not the place where we want to go. And the sooner we respond to this, like the propaganda, എത്രയും വേഗം നമ്മൾ കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസസ് വളരെ 5 പേരെങ്കിൽ 5 പേര് 10 പേരെങ്കിൽ 10 പേര് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും വേഗം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നവരെ മാറ്റി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം പോകും. നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാം. എന്തിനും നമ്മൾ January 6th അമേരിക്ക വരെ കണ്ടതാണ്.
സോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് പോകും. ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് എൻ്റെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് proposing a formal vote of thanks to Asha. Anyway, just as a concluding observation, I would like to say that there is this title of the posthumous publication, one of the posthumous publications of Foucault, which calls Society Must Be Defended. ഇതിൽ സൊസൈറ്റിയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത കൂടി ഈ വിപത്ത് ഭരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തുതരം സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തുതരം സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വളരെ കാതലായ ഒരു ചോദ്യം, ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം. അതിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുതാര്യത എന്ന് പറയുന്നതും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങേയറ്റം പ്രധാനമാണ് എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചകളിലും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ആശയവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ആശയങ്ങളും പരികല്പനകളും തുടർന്നുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. I think if somebody is proposing a formal vote of thanks to Asha, then I would request them to do that. Yes. So thank you, Asha. ഞാൻ ഒരു ഔപചാരികമായ നന്ദി പറയണം, അത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ എക്കോ ചേംബർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന, ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ എക്കോ ചേംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തില് ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഈവൻ ഹാദിയയുടെ ഒക്കെ സമരം, ആ ഒരു സ്വന്തം മതം തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ആ മതത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ആ കുട്ടി നടത്തിയ സമരത്തിലൊക്കെ ഈ ഇടതുപക്ഷം തന്നെ വലിയൊരു എക്കോ ചേംബറായിട്ട് മാറുകയും അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ, അതായത് നിങ്ങൾ വലതുപക്ഷത്തിന് തേടിയൊന്നും പോകണ്ട, വലതുപക്ഷത്തിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നും പോകണ്ട, ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന പോലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലിബറൽ വെർച്യൂസ് പോലും, അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന ലിബറൽ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരുടെ ഒരു എക്കോ ചേംബർ പോലെയാണ് അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ താൽക്കാലിക എക്കോ ചേംബേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ സമയങ്ങളിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന്, ഇപ്പം ആശ പറഞ്ഞത്, ആ പ്രൊപ്പഗാൻഡയുടെ ഫലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരു എക്കോ ചേംബർ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും ആരും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു ഇംപ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഞാനൊരു ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ എക്കോ ചേംബറിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, അയ്യോ നിങ്ങളെ ആരും, നിങ്ങളുടെ ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല. CS ചന്ദ്രിക ഇതിനെപ്പറ്റി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ 800ഉം 1000ഉം ഒക്കെ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് അതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ലവ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു 100 പേര് 150 പേരൊക്കെ പരമാവധി കണ്ടാലായി. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വകവയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതാണ്. അത് വകവയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത്. കാരണം ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ CS ചന്ദ്രികയുടെ വായിക്കാതെ തന്നെ പോയിട്ട് അതിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ചവർ രഹസ്യമായിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടേത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വായന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തലയിൽ പതിയും. കാരണം എനിക്കറിയാം ഹാദിയയുടെ സമരത്തിനും ഞാൻ ഇതേപോലെ എന്നും തലകുത്തി നിന്ന് എഴുതിയതാണ് ആ ഒരു മാസം. ആ സമയത്ത് എനിക്കറിയാം, അന്ന് എഴുതിയത് വായിച്ച പലരും ഒരു 6 മാസം 7 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും നിങ്ങളോടൊരു യോജിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്കപ്പോ അതിശയം, ഓഹോ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വായിച്ചു അല്ലേ. എന്റെ വിചാരം അവരാരും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല, അവരൊക്കെ വായിച്ചു അത്. പക്ഷെ വായിച്ചെങ്കിലും ആ സാധനം തലയിൽ കിടന്നു. അന്ന് വിയോജിപ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു, കാരണം എനിക്ക് തോന്നി ജനാധിപത്യം ഇങ്ങനെ ഇടിയാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ, ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് പോകും തോറും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ ലാഭങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരും അല്ലെ ഭീതി കൊണ്ട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ആശ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം സത്യത്തിൽ നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പരമ്പര തുടങ്ങി വെക്കാൻ
വളരെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും എന്താ പറയാ ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ പോലും പറയാതെ വേഗം സമ്മതിച്ചതിന് വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. നമ്മള് ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും നാള് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ടെലിസ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് പല ഉൾക്കാഴ്ചകളിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിനും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇതിന് വന്ന് ടിറ്റിയോടും എഗെയിൻ ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ടിറ്റി ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ സീരീസിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ടിറ്റിക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഞങ്ങളുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ ഒരു ചർച്ച നടത്താൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സമീപിച്ചത് രാജീവൻ സാറിനെയാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്, രാജീവ് മാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. രാജീവ് മാഷും സാവിത്രി ടീച്ചറും ഞങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലൂസ് കളക്റ്റീവാണ്, മൈത്രി കളക്റ്റീവ് എന്നുള്ള പേരിൽ. ചെറിയ ചർച്ചകളും ആന്തരികമായ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് മാത്രം ചേർന്ന് ചില ചിന്തകളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെറിയ ചില ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ കളക്റ്റീവാണത്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജീവ് മാഷ് അതിനോട് ചേർന്ന് അനുപമ അജിത് ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയോടൊപ്പം ഇത് നടത്താം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം രാജീവ് മാഷ്ക്കും സാവിത്രി ടീച്ചർക്കും മൈത്രി കളക്റ്റീവിലുള്ള മറ്റെല്ലാവർക്കും നല്ല നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കാൻ വന്ന എല്ലാവർക്കും, പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയത് തന്നെ ദിവ്യയെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. പ്രവീണും ദിവ്യയൊക്കെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ദിവ്യ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സൈഡ് മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതും എല്ലാം ദിവ്യയാണ്. ദിവ്യക്ക് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവീണിന്റെയും ദിവ്യയൊക്കെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അടുത്ത ഈ മാസത്തെ 3-ാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ഇതുപോലെ രാത്രി 8 മണിക്ക് ഡോക്ടർ നിവേദിത മേനൻ ആയിരിക്കും പ്രഭാഷക. അതിന്റെ അതെ 4-ാമത്തെ ശനിയാഴ്ച. അത് പിന്നെ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പിന്നാലെ അറിയിക്കാം. നന്ദി. Meeting close ചെയ്യാണ്. Divya, I think we can close. Thank you all so much. I'll get back to you at all. ടീച്ചർ ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. പറയൂ. രേഷ്മയാണ്. മനസ്സിലായി രേഷ്മ. ടീച്ചർ ഷാജിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനും ഇതിൽ കയറി ടീച്ചറുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മൊത്തം കണ്ടു. നല്ല ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ ആ പ്രസന്റബിൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തോന്നി. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടും ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റില് ഞാനും ശരിക്കും നല്ല വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് അത് കേട്ടു. എന്താ വെച്ചാല് നോർമലി നമ്മള് ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രവാർത്തകളിൽ കൂടിയാണ് ഈ സംഗതികളെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്. ടീച്ചറുടെ കൂടെയുള്ള ഇവരെല്ലാരും പോയിട്ട് ആ വിഷയം എന്താണെന്ന് അത്രയധികം ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. അത് മനോഹരമായിട്ട് ഇന്ന് ആശ ജോമിസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും അതിലേക്ക് അവരെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു കണ്ടപ്പോ എനിക്കും സത്യമായിട്ട് അവരെത്ര അധികം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. അതെ, നമ്മളെല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് രേഷ്മ. ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നവരാ. ആശ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാം 24 മണിക്കൂറും ഈ ഒരു സമരത്തിൽ ഒപ്പം നിന്ന ആളാണ് ആശ. ആശയ്ക്ക് ഓരോ പടിയിലും നമ്മൾ എന്താണ് അനുഭവിച്ചതെന്ന്, അജിത്തും അനുപമയും എന്താണ് അനുഭവിച്ചതെന്ന്, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് അനുഭവിച്ചതെന്നും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ആശയ്ക്ക്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ആ വികാരവും പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വികാരം. ഈ 1.5 മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ വികാരം അതേപോലെ സത്യമായിട്ടും ഞാനും മനസ്സിലാക്കി. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞത് രഹന ഫാത്തിമയുടെ ഇഷ്യൂ മാത്രമാണ്. അവൾ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആശ ജോമിസിനോട് ഒരു ചോദ്യം നേരത്തെ ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കായിരുന്നത്. കാരണം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊപ്പഗാൻഡ എന്നുള്ള സംഗതി വീണ ജോർജിനെ പോലത്തെ വ്യക്തികൾ വരെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി മറയ്ക്കാനുള്ള എന്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇന്ന് ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ
ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ആ കളക്ടീവ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ കൂട്ടിയിട്ട് അതും കൂടെ ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും എല്ലാ മാസത്തിന്റെയും 3ാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ഈ ചർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അടുത്ത പ്രഭാഷണം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം. നിവേദിത മേനോനാണ് പ്രഭാഷക. അവര് ഈ യുവത്വത്തിനെ കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല പൊതുവെ യുവത്വത്തിനെതിരെ ഒരു നിലപാട് ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം ആ വിഷയമാണ് അവര് നമ്മളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ല വിഷയമാണ്, ഇവിടെ പ്രസക്തമായ വിഷയമാണ്. അനുപമയ്ക്ക് 18 വയസ്സാണ്, 19 വയസ്സാണ്, ചിലർ പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ചത് 18 വയസ്സിലാണെന്ന്, ചിലർ പറഞ്ഞു 19 വയസ്സ്. ഇത് അനുപമയുടെ യുവത്വം അനുപമയ്ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. അതുപോലെ അലനയും താഹയും പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, ഇപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെന്തോ ഒരു കുഴപ്പമാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മോദിക്ക് ഉള്ള അതേ ഭയം ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിനും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പോ അതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചർച്ച. അതില് ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് നിർത്താം. കാരണം നമ്മളിനി പോകാറായി, എല്ലാവർക്കും പോകാറായി. നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതായാലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പാർട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, പാർട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഗുണകരമാകും. അതെ അതെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ ടീച്ചറെ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഷാജിയാണ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഷാജി. Okay, so ND ആണ്. So, I think it went well, അല്ലേ? Generally, what do you think? Yeah. ശരി അപ്പൊ Okay. And ഇതിന്റെ ലൈവ് is on Facebook, പിന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിലും ഉണ്ട്. So those who want to rewatch it or അതുണ്ട്. നമുക്കത് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇടുകയും ചെയ്യാം. Let's make one. Yes. Okay. അപ്പം ND ആണ് മാം. Okay, bye. Thank you. Bye.